Hello everyone. So in this video we can introduce the concept called question vector. Position vector. මොකක්ද මේ question vector කියන්නේ? So name says it all. Position එක. Position එක මොකක්ද ඔය කොහෙද ඉන්නේ? Question vectors are when vectors are defined with respect to a fixed point. එකක් හරි point එකකට respectively vectors ඔක්කොම ටික define කරාම මේ vectors ටික position vectors වෙනවා. ඒතර අපිට මොකක් හරි දැන් special points වල locations දැනගන්න ඕන නම් with respect to a fixed point අපි ඒවා position vectors විදිහට තමයි define කරන්නේ. ඒතර මේක ගොඩක් lazy ගණන් හදන ඒවට examples මේ exercises වලට and also most of your A level questions will be based on position vectors. මම මේ ගැන කතා කරා කලින්. එතකොට we have to agree upon a fixed point. ඒක අපි reference එක විදිහට ගන්නවා. Cartesian plane එකේ නම් origin එක ගන්නෙ reference point එක විදිහට. ඒ හින්දා O වලින් තමයි අපි define කරන්නේ, right? So we call it O in general. So O stands for the origin, or this is called the reference point, fixed point, whatever you want to call this. So based on this point, we can represent the position vectors of any number of points in space. Two-dimensional space එක ඕනම point එකක් අපිට මේකෙන් පෙන්නන්න පුළුවන්. එතකොට B කියන එක නා කොහෙද තියෙන්නේ? අර අපි මුලින්ම පටන් ගන්නදම කිව්වනේ 10 meters යන්න කිව්වම කොහෙටද යන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒතර direction එක පෙන්නන්න ඕන. ඒතර direction එක මෙහෙම පෙන්නන්න මෙහෙම යන්න උඩට යන්න පල්ලෙහාට යන්න ඕන විදිහට. ඒතර මේක තමයි position vector එක. Right. So let's say that the position vector usually denoted by R. එතන මතක ගන්න R මේක තමයි position vector එක generally අපි represent කරන symbol එක R. නමුත් ගණන් වලදී මේක එච්චර විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි Cartesian plane එකේ vector definition එකට ගියාම අපි ගැන කතා කරනවා. Right. Suppose this is A. Vector A. Let me call it B. And this point with reference to O is in this direction, O to A. Let's call it A. What about C? Right. So this vector would be C. දැන් මෙහෙම කරගත්තට පස්සේ අපිට ABC අතර connection එක අපිට ගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය වුණොත්. බලන්න මතකදී vectors වල representation ගැන කතා කරද්දී අපි letters වල ordering එක විදිහට තමයි ගියේ. Therefore if we want to find the vector from A to B, what is the vector from A to B, or B to C, or C to A, or A to C, in any direction you want, we can write them based on the given vectors. එතකොට ගානක සාමාන්‍යයෙන් data ටික දෙනවා මේ විදිහට position vectors වලට. ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් what is BC, what is AC, or what is CA, or what is BA, whatever it is. Right, so let me show you how to write AB vector. So AB vector means it goes from A to B, AB. So if we want to go from A to B, what is the equivalent vector? Equivalent vector තමයි ඔන්න මතකයි අපි මේක කතා කරා. එතකොට AB resultant එන එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් A to O, then O to B. A to O together with O to B. Right? Notice here that these two letters are same. Right? Together. So what is A to O? A to O means minus A. It has the same magnitude but the direction is opposite to A. So this would be negative A plus what is OB? OB is B. It's very simple. So usually we don't leave negative vectors in the beginning. So we write it in this way. Right. So what is AC? AC. First write this down, the relationship using the letters. If you want to go from A to C, then based on the known vectors, you can write this as A to O, then O to C. A to O, then O to C.
So what is A to O? Again minus A. Then O to C means plus C. So this is C minus A. වෙන විදිහකට මේක කියන්න පුළුවන් අපිට කැමති නම් right දැන් අපි ඒක ක්ලික් කරමු. So BC, B to C, B to C would be B වලින් නම් C වලට යනවා නම් අපිට යන්න පුළුවන් B to O then O to C. So B to O together with OC vector. BO. BO means minus B. OC means C. So this is C minus B. ඔන්න අපි vectors ටිකක් හොයාගත්තා. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ඕනනම් vector triangle එක property ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ A to B then B to C then C to A ගියාම මේක add වෙන්න ඕනේ 0 වලට null vector එකට. right. දැන් අපි හිතමු BC කලින් හොයාගත්තයි කියලා. අපිට AC අපිට කැමති විදිහට තව විදිහක් තියනවා ලියන්න පුළුවන්. ඕන ක්‍රමවලදී ලියා ගන්න පුළුවන්. AC තව පාරක් තියෙනවා A to C යන්න කොහොමද? A to O then O to B then B to C. A O O B then B C. බලන්න කොච්චර ක්‍රම තියෙනවද කියලා. ඒතර BC කලින් ගානේ හොයාගෙන තිබ්බේ නැති හින්දා මම ඒක කරේ නැහැ. දැන් BC හොයාගෙන තියෙනවා නම් අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර given data එක යද්දි මේ system එක තමයි ක්‍රමය. So this is why we use question vectors because it's easier for us to define other vectors based on these. Thank you for watching.